தெரியுமா? All the natural number can be. All the natural number can be. Okay. So what they are asking is just a range. What they are asking is just a range. Hey, finding range is nothing, guys. What you guys has to do, you want to find x comma y, you want to write something, and y என்னெல்லாம் வருதோ அது you want to write it. அவ்வளவுதான். So what happens if, see, they told it is natural number, so I can put x, I can start x from 1. If x is 1, what is y? 4 ah? 3 ah? 7 by 2 ah? Okay, I will take it as 7 by 2, but 7 by 2 cannot be because it is on the n. It is on the n. So shall I put 2 then? 2 வந்தா என்ன வருது? 3 வருதா? Okay, very good. So அடுத்து 4 வந்தா? So 3 வந்தா? 3 வந்தா வராது இல்ல? So now I understood one thing. For any odd number there is not going to be output. For any odd number there is no output. So here domain itself changed. என்ன domain? 2, 4, 6, 8, dot 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 2n. Why 2n, guys? 2n is the basic representation of even number. So எப்படி இருக்க போகுது? 1, 2, எப்படி இருக்க கூடாது? எப்படி இருக்கணும்? 2, 4, 6, dot dot dot. So but they asked the range. நான் எதுக்கு domain எழுதுறேன்? எனக்கு எதுக்கு domain? They asked the range only, no? So what is range? I want to note what are the y values. What are the y values you are getting? So when it is 4, what is my output? Okay. When it is 6, what is my output? When it is 7, what is his output? வராது. 8 இருக்கும்போது? But 0 is not an element of natural number. So what is range, guys? 3, 2, 1 or 1, 2, 3, whatever. So range நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடுச்சா? So they அது அப்படியே ஒரு ஆர்டர்டு பேர்ல கொடுத்தா it will be difficult to take, easy to take. So ஆனா 2 மார்க் கொடுக்கணுமே, கொஞ்சமாவது யோசிக்க வைக்க வேணாம். Are you getting this, guys? Anybody? Shall I repeat? Mrityunjayan, shall I repeat? Repeat? See, எனக்கு ரிலேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா set builder ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. This is set builder form. So they have given the hint x plus 2y equal to 8 and it is on the natural number. So my domain and codomain can be only natural number. So நான் இங்கே 1 போட்டு பார்க்குறேன், I am getting y as 7 by 2, which is not possible. Okay, then 2 போட்டு பார்க்குறேன், I am getting 3, and 4 போட்டு பார்க்குறேன், I am getting 2, and 6 போட்டு பார்க்குறேன், I am getting 1. Other than this, nothing is coming inside natural number. I will get, because pair of linear equation has infinite solutions, but only these 3 pairs as what? Natural input and natural output. So from this, what are the there in the spot of y? I am going to take it as what? Range. So what is range here? 3, 2, 1. Is that okay, guys? So 3, 2, okay. So next question. Yes. Let r is equal to a, aq, where a is a prime number less than 5, be a range, find the range of r. Guys, I will not help in this. நான் ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் தான் சொல்லணும். a is a prime number less than 5. First, what are the prime numbers less than 5? 2 and 3. That's it, right? 8, 27, அவ்வளோதான். 8, 27 is my range. Is that okay? Okay, please, Dhanush, please switch on your camera. Okay? Are you getting this, Dhanush? Yes, sir. Okay, so இதெல்லாம் actually 11th தான். It's not 12th, but it's there in 12th. 12th question தான் இது. 12th question தான், but இதெல்லாம் board exam question actually. Whatever I am doing is just a board exam questions. போன வருஷமோ இல்ல last 10 yearsல கேட்ட board questions தான் இது. Nothing else. Okay? Yes, now we are going to little. So they have even asked the equivalence class. So what you guys has to do, இதை நான் போடுறேன். Let R be the equivalence relation in the set A equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 given by A, B is எப்போ? If 2 divides A minus B. If 2 divides A minus B. Nothing, guys. என்னன்னா, I know A cross A க்கு தானே இருக்கணும். So I know that 0, 0, everything will be there, but you no need to write everything. Just ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that is going to be there. What I want to select is, if I separate A minus B, it should be divisible by 2. If I separate A minus B,
it should be divisible by 2. டேய் ரொம்ப சிம்பிள்ரா. எனக்கு என்ன தெரியும்? even minus even even, odd minus odd even. அப்போ odd even வராம பார்த்துக்கணும், இல்ல even odd வராம பார்த்துக்கணும். Are you getting, Vaishnav? Okay, that is even minus even will give me even number. That is divisible by 2. a minus b divisible by 2 னா வந்துரும்பா. ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? அப்போ என்னெல்லாம் இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம், அப்படியே வரிசையா சொல்லுங்க பாப்போம். முதல்ல ஈவன் ஈவன் சொல்லுங்க. இப்போ நான் 0 போட்டா 0வோட என்னெல்லாம் இருக்கும்? 0,0 இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். why? Because 0 minus 0 is what? 0. Whether 0 is divisible by 2? Yes, 2 zeros are 0. Okay, okay, what is then 0,2 வருமா? நீங்க தான்டா சொல்லணும், சொல்லு. வேற அவ்வளவுதான், 0ல ஆரம்பிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். Next go to 1, 1,3, 1,5, அவ்வளவுதான் இல்லையா? So 1,1 will come definitely, correct? So we should start with that only, then only. So 2 gram, 2,0, okay, 2,0, 2,2, 2,4, அவ்வளவுதான். Okay, next if I start with 3, 3,0, 3,0 எப்படிமா? 3, வராது, அதான் 3,1, 3,3, 3,5, கரெக்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4, very good, yes, anything else? Next 5, 5,3, 5,5. see, இது நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எழுதுனேன், but it is not required. ஏன்னா they not told to write the relation. What they asked is write the equivalence class of 0. So actually in the first line itself I wrote the answer as 0, 2 and 4. அவ்வளவுதான். What is equivalence class of 0? 0, 2, 4. Don't write 0, 0, 0, 2, 0, 4. Equivalence class na ஒன்னும் இல்லப்பா. When after the relation is formed, whatever is related to 0, we are going to call it as equivalence relation, equivalence class. இப்போ ஏதாச்சும் வெச்சு equivalence class கொடுக்கறானா, இப்போ 0 படி 0, 0, 0, 2, 0, 4 இருக்கு. ஆனா அந்த 0, 0 ஏற்கனவே ஒரு 0 இருக்கு, திருப்பி கொடுக்கணும். ஆமா, 0வோட எது ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறேன். சரியா? 0வோட எது ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறேன். 0 ரிலேட் ஆயிருக்கா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? guys, are you getting this? நான் இன்னொரு தடவை யாருக்கா சொல்லணுமா? are you getting? so yeah, Pratap, equivalence class of 1 ன்னு கேட்டிருந்தா, equivalence class of 1 ன்னு கேட்டிருந்தா 1 ஓட யாரெல்லாம் ரிலேட் ஆயிருக்கா? 3, 5, 1, அவ்வளவுதான். Okay sir. So whenever I am using this bracket, it means equivalence class. Okay sir. Okay guys, clear? புரிஞ்சுதா? Okay, so this is what the main thing is. So see now 3, 1, இப்போ equivalence class of 5 என்ன? இது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள்ரா. ஆடா இருந்திருந்தா ஆட் நம்பரே வரும், ஈவனா இருந்திருந்தா எல்லா ஈவன் நம்பரும் வரும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஒரே ஒரு இது மட்டும் இதுல விதி விலக்கு இருக்கு. என்னது? அந்த நம்பர் அதே நம்பருக்கு இருக்கும் எப்பயுமே. 5னா 5 இருக்கும், 4னா 4 இருக்கும், 3னா 3 இருக்கும். ஓகேவா? So this is 2014 question. Okay, so actually we should have written 0, 2, 4, but நான் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, just 1 mark or 2 mark, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே guys, state the reason for the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2, 2, 1, it ought to be transitive. Transitive னு சொல்லிருக்காங்க. இது not to be transitive. இது என்ன, எதனால இது transitive இல்ல? 1, 2 A, B நட்டா B, C எதுவுமே இல்ல, and C அந்த A, C எதுவுமே இல்ல. அப்ப அது transitive தானே? சார் அது இல்லவே இல்ல சார், அது கண்டிஷனே இல்ல சார், சிமெட்ரிக்கா தான் சார். Yeah, very good, Kavya is right. Guys, listen, என்ன சொன்ன? A, B இருந்தா, B, C இருந்தா, ரெண்டும் இருந்தா
then what I want? நம்ம எல்லாமே ரைட் மைண்டட் தான். எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், இங்க a, b, b, c இங்க கரெக்டா கூட இருக்குடா. இது ரெண்டும் இல்லையே. 1, 1 எங்க? 1, 1 வந்துருச்சுனா தான் இது என்னவா இருக்கும்? டிரான்சிட்டிவா இருக்கும். क्वेश्चन அதுதான். நீ என்ன சொல்ல வந்திருந்தாலும் क्वेश्चन என்ன? எனக்கு ஏன் இது டிரான்சிட்டிவ் இல்ல? ஏன் இல்ல? 1, 1 இல்ல. 1, 1 இருந்திருந்தா இது என்னவா மாறி இருக்கும்? அவ்வளவுதான். Is it clear guys? Mithun, are you getting this? Tanush, are you getting this? Yes, sir. ஆமா ஆமா 1, 2, 3 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இது செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேர் இல்ல. இந்த ரிலேஷன் எதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? see 1, 2, 2, 1 இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இதுக்குள்ள இருந்தா எடுத்துக்கேன்னு சொல்றாங்க. ரிலேஷனுக்கு ஒரு கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் வேணும்ல, அந்த செட் அது. இந்த செட்ல இருந்தா அந்த ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எஸ் எஸ் Sir, if even if there is 1, 1, would it be transitive because there is no 2, 2? see if I take this as a, b, then this as b, c, There is no 2, 2. this yeah, once again yes, 2, 2 is also not there. so answer என்னன்னா 1, 1 மட்டும் இல்ல, 2, 2 இருக்கணும். good. see I will go. ஆனா அவங்க கேட்டது இங்க ரீசன் மட்டும் தானே. 1, 1 இல்ல, அதனாலே அது இல்ல. ஓகே, so one reason, but once again after putting 1, 1 also we have a problem of what? 2, 2. okay, correct, you are right. yeah guys, once again very simple question. Is that be a set of all integer? now is that என்ன integer னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப ரிலேஷன் நாங்க 1, 2, 3 போட்டோம்ல ஆதித்யா, that 1, 2, 3 is now integer. integer குள்ள என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். okay, as r is equal to a, b, where a and b are set of integer and a minus b is divisible by 5. guys, nothing guys. now what they are asking, no, whether it is divisible by 5. if I am subtracting two numbers, whether it is divisible by 5, then it will be selected. whether we can write this all the elements, no, எழுத முடியாது. காரணம் என்ன? integer is infinite na, how to write everything? so don't write anything. guys listen, I am going to do this sum step by step. very very important question, very very important question. okay, note this. இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி 5 மார்க்ல வர கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின். ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா first thing they asked prove that r is an equivalence relation. prove that r is an equivalence relation. guys, what relation is called to be equivalence relation? எதெல்லாம் இருந்தா equivalence relation இருக்கும்? reflexive, symmetric, transitive. I am going to check all these three. I am going to check all this three. if your relation is symmetric, that is reflexive, symmetric and transitive, then I am going to call it as equivalence. correct ah? இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? first I will write, I am going to check reflexive. இப்படி எழுதிக்கலாம், reflexive னு எழுதிட்டு I will write the definition of reflexive. what reflexive says guys? if a belongs to R for every a belongs to ரொம்ப simple. take any integer, 5, 5, whether that is going to be inside the relation 5, 5, that is 5 minus 5. what is 5 minus 5? whether 0 is divisible by 5? yes, 5 into 0 எவ்வளோடா? புரிஞ்சா இல்லையா? ஓகே, minus 2, 2 இருக்குமா? why not? minus 2, 2 is also 0. correct ah? minus 10, 10 0. minus 2, minus 2 same numbers da, ரெண்டு same number வந்ததுனா I am going to subtract only, no guys. so minus 2, minus 2, what happens? minus 2 minus minus 2 will become 0. okay, any same numbers, if I take any two same numbers, then the output is 0. whether 0 is divisible by 5? yes, so it is reflexive. guys, any doubt in reflexive? இது reflexive தானா? ஆமாவா? any doubts?
Anybody is having objection that it is not reflexive? Dhanush, can you switch on your camera? Yeah. Purinjida Dhanush? Sir. So what I am saying, just take two same number. Why same number, guys? Because my reflexive says A comma A is an element of R. A comma A irkan paatha. Yes, all the integers will be related to itself. So we are going to call this as what? Reflexive. Next I am going to go for checking symmetric. I am going to check symmetric. Let me take an example, 5 comma 10. Guys, A comma B is divisible by 5? Yes. What about 10 comma 5, guys? Divisible, la? Purida illaya? If A comma B is there in the relation, then definitely B comma A also will be in the relation. Amava? This is symmetry or property. Symmetry property says, if A comma B is an element of relation, then B comma A also will be there in the relation. Yes, it is there. So we can easily call this as what? Symmetric. Amadana? Okay. See, now first I am teaching the concept. I will teach you next how to write it. Okay. I will give time. Okay. Next is transitive. Next is what? Transitive. So what transitive case says, guys? If A comma B, B comma C, A comma C. Are you remembering this? Let me take like this. Now I will take A comma B. Okay. Appo A comma B is there in the relation. What it means, guys? A minus B is equal to 5n. Amava. A minus B is equal to 5n. Yes, definitely it is divisible by 5. N can be any integer. Okay. And then I am saying that B minus C is there in the relation. What this means, guys? B minus C is equal to 5m. Some other integer. It need not to be n, right? Purinjida? Then what I do? I will add this both. This is equation number 1 and this is equation number 2. By adding these two equations, what I got is, so A minus C will be equal to 5 into m minus n. Are you getting this? I will say anyway once again. A minus C 5 into m. What this means, guys? If A minus C is also multiple of 5, it means that A comma C also will be in the relation. I'll say. I'm just adding, yes, okay, m plus n. Okay? Are you getting this, guys? நான் திருப்பி சொல்றேன் transitive தான். See, இப்போ இதுக்கு 5 mark இல்ல. Your reflexive carries 1 mark, your symmetric carries 1 mark and 2 mark carried for transitive. நீ transitive ஒழுங்கா எழுதுனா தான் உனக்கு full mark கிடைக்கும். 1 mark is for writing all the definitions. Okay, I'll clear it and once again say transitive. What transitive says is, பாரேன், இப்போ A comma C, A comma B relationல இருக்கணும்னா, A comma B relationல இருக்கணும்னா, I know that A minus B is divisible by 5. So I'll write it as A minus B should be some 5 into m or n, whatever. M is just number, some integer. That is, I am meaning that A minus B is going to be multiple of 5. A minus B is going to be what? Just a multiple of 5. Okay, guys, then I'm going if B, C is available. So what this means? B minus C is also some multiple of 5. Correct? Ipo, using this two result, what I'm doing, I'm just adding this. If I add panna enna varudhu? A minus C nu varudhu. Yana idu minus B, idu plus P. Cancel aidum. Then this will become 5m plus 5n. I'll take 5 as common outside. M plus n nu varum. What this says? A minus C is what? Just a multiple of 5. Appo, if I have A comma B and if I have B comma C, definitely what I will have? Transitive illaya? Yes, it is transitive. Okay, guys, if a relation having all three, then I am going to call it as equivalence relation. Sense proved. Okay, I will extend this question. What is the equivalence class of 5? சொல்லுங்க. என்ன இருக்கும்? Equivalence class of 5 will be equal to 0, 5, 10
10 minus 5 dot 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 dot. புரியுதா? Yes. That is equivalence class. Sir, I have. Yes. Sir, when we find a minus c, Hmm. அப்படிங்கும்போது 5 பதிலா வேற ஏதாவது நம்பரா இருந்தா அது divisible யா இல்லையா? அதான் அர்த்தம் தேவா, இது ஒன்றும் இல்லைடா. இப்போ நான் 2 நம்பர் எடுத்துக்கிறேனே, 5, 10 எடுத்துக்கிறேன். இது இந்த ரிலேஷனில் இருக்குமா? இருக்கும். ஏன்னா இதோட டிஃபரன்ஸ் 5 வருது. ஓகே, 10, 15 எடுத்துக்கவா? 10, 15 எடுத்துக்கவா? இருக்கும். ஏன்னா அதோட டிஃபரன்ஸும் 5 தான். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த 2 நம்பரும் இருக்குமான்னு பார்க்க போறேன். இருக்கு. ஏன் இருக்கும்? பிகாஸ் அதோட டிஃபரன்ஸ் 10ம் 5 டிவிசிபிள் தான். புரிஞ்சுதா? இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு எழுதுனா ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் ஆகும், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் ஆகாமல் கூட போகும். தட்ஸ் வை ஆஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஐ எம் டூயிங் வித் வேரியபிள். நான் இங்கே என்ன பண்ணணும், இங்கே இப்போ நான் உனக்கு என்ன சொல்லணும் அதே தானே இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். நத்திங் எல்ஸ். ரைட் கைஸ்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது அப்படியே கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகிட்டே வரும், அவ்வளோதான். இந்த கொஸ்டினே அப்படியே எவால்வ் ஆகிட்டே வரும். வெரி ஃபேமஸ் கொஸ்டின். இஸ் இட் கிளியர் கைஸ்? ஓகே கைஸ், how to write it? Now you guys got how to இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும், பட் how to do it. See now guys, how reflexive னு சொல்லிட்டாங்களா? You want to write the reflexive definition. First thing என்ன பண்ணணும், reflexive இங்க எழுதல, but you has to write reflexive. Take down the reflexive, mug up the reflexive relations definition and write it. Yes, I know a comma a is going to be, so a minus a will be always equal to 0, where which is the multiple of 5. Yes, no? 0 is not multiple of 5. Yes, it is a multiple of 5. 5 zeros are 0. Okay, so a comma a is going to be in the relation. Clear? And so hence it is reflexive. Next is symmetric. Once again, write the symmetric definition. Write the symmetric definition. Symmetric definition full-ஆ இருக்கணும். ஏன்னா இங்க எழுதுற எல்லா டெஃபினிஷனுக்கும் சேர்த்து ஒரு மார்க் இருக்கு. அண்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ்க்கு ஒரு மார்க் இருக்கு, சிமெட்ரிக்கு ஒரு மார்க் இருக்கு, டிரான்சிட்டிவ்க்கு 2 மார்க் இருக்கு. ஸோ டோட்டலா 5 மார்க்ஸ். கிளியர்? ஸோ நவ் sorry, a minus b is a multiple of 5. So what I will get, a minus b is equal to minus 5m, and a comma b I will get 5m. கரெக்டா? இது a comma b minus 5 வந்துச்சுன்னா b comma a என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? minus 5m னு கிடைக்கும். What is 10 comma 5? 5. 5 comma 10 minus 5. So just புரிஞ்சுதா? So next transitive, same thing. A minus b equal to 5m, b minus c equal to 5n. So a minus b plus b minus c is equal to 5m minus 5n. So a minus c. So somehow I am getting a minus c is also multiple of 5. If any two integer which is multiple of 5, difference is multiple of 5, then definitely it will be there in the relation. Correct? So that's why it is equivalence relation. Are you getting this, guys? Super la. Purincha. Now, guys, if you want to take down, yeah, please take down. Hello? Yeah. Yeah, Mithun. For equivalence class, we can write as for 5 minus 5n, comma 0, comma 5n, sir. Yeah, that is good idea, but see, நீ என்ன சொல்ல வர, இப்படி தானே எழுதிக்கலாம்னு சொல்ற, minus 5n 0 5n ன்னு எழுதிக்கலாங்கிறியா? Yes, sir. Dot போடு அப்போ கூட. You write some elements and you put dot. This is good way, nothing like wrong. Okay, இது தப்பு கிடையாது, கரெக்ட் தான், பட் டோன்ட் புட் ஜஸ்ட் கமா அலோன். கொஞ்சம் டாட் போடு. அதாவது எலமெண்ட்ஸ் எழுது, -5 -10 டாட் கடைசியில் -5n, like that you make. That will become more professional.
Dhanush, are you noting down? நீ என்ன சொன்னேன்னு கேட்கறதுக்குள்ள ஆஃப் பண்ணிட்டியாடா கேமராவை, சே மைக்கை. புரிஞ்சுதா தனுஷ்? Whether I am fast, not like that, it's going correct phase only, no? If anybody say feel it is fast, say I will reduce. Finished copying down? இதை காப்பி பண்ணும் போதே அப்படியே பார்க்காம போட்டுட்டு கரெக்டாக போட்டுக்கணும்னு போர்டில் பார்க்கணும். அதாவது நிறையா படிக்கக்கூடாது, கம்மியாக தான்டா படிக்கணும், படிக்கிறத நல்லா படிச்சிடணும். சிவரஞ்சனி ஏதாவது புரியுதாடா? ஓகே, டோன்ட் வரி, ஐ வில் டேக் யூ ஒன்ஸ் அகேன். Okay, shall we move, guys? Yeah. Shall I? இப்போ பார்த்து எழுதாமல் அப்படியே பார்க்காம எழுதணும். சீக்கிரம்டா. Okay, you can go. Okay guys, this is also I'm going to give you, but I'm just நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இதோட hint கொடுத்துட்டு then you can copy இல்லை, you do by yourself and check whether what you did is right. Okay, so what they are saying, show that guys, when the question says show that, கவலையப்படாத, it is there, that is what they said is what correct only. We are not going to verify, we are just going to show. Okay, are you getting the difference between show that and verify that? Show that na, it is definitely what equivalence relation da. I need not to worry about whether it is equivalence relation or not. I just want to show it is reflexive, it is symmetric and it is transitive. I not to worry about, oh, it will be not reflexive, it will be not transitive, அப்படி கிடையாது. Definitely it will be reflexive, definitely it will be transitive, definitely it will be symmetric. Okay, okay. Now what they have given is a equal to x is an element of integer. Z means what? Integer. Where okay, but they are told x is from 0 to 12. 0 to 12 தான், nothing else. So 0 equal to, so what are the elements there going to be there in a? 0, 1, 2, 3, 4 up to 12. Okay, and they told like s is equal to a comma b, where a comma b is an element of z, where z is this. A minus b is divisible by 4. A minus b is divisible by 4. Okay, and they have used modulus sign. They have used what? Modulus. So a minus b, what answer I am going to get? The same answer will be there for b minus a also. Okay, this divisible by 4 is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1. இத பாரு, ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்னு கேட்டா இனி எழுதிடுவேன் பயந்து. அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க? Set of all elements related to 1. What they mean? They are meaning equivalence class of 1. What they mean? Equivalence class of 1. So what we are going to do, guys? First I am going to prove whether it is reflexive or not. For reflexive, I will take a comma a. So what is a minus a? 0. Whether 0 is divisible by 4? Yes, of course. Okay, so it is reflexive. Okay, நல்லா பாருங்க, a comma b is there in the element r, that is relation. Okay, so a minus b became what? 4m. So b minus a also will become 4m. Why? Because multiple of 4, multiple of 4. Correct? Modulus sign வேற இருக்கு. அங்கேயாவது மைனஸ் வந்ததுங்க, அது கூட வராது. Okay, then once again I will take a minus b is equal to plus or minus 4k, b minus c is equal to plus or minus 4k, and I will add both. I will get a minus c is also plus or minus 4k plus, அது k
M, A, B, whatever you like, do it guys. Okay, it's up to you. Inga K kuduthirukka nee K podonu illa. But are you getting the concept that now A comma C is also will be multiple of 4? And what are the elements which will be related to 1? 1 comma 1, correct? 1 comma 5, 1 comma 9. So what are the elements? 1, 5, 9. So they missed 1, but 1 is also there. Okay? Come on guys, do it. I'll give 5 minutes. Paakam podu. Don't see the board. யாராவது புரியாம இருக்கீங்களா? அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ, என்ன இருக்கு இதுல? திருப்பி சொல்லி தர போறேன், வேற என்ன பண்ண போறேன்? Online students, anybody is not comfortable in equivalence relation? Be frank guys, then only you can able to learn. நாளைக்கு லீவா? உனக்கு லீவாடா? லீவா? நீங்களும் ஒரே ஸ்கூலா? முடிச்சிங்களாப்பா? முடிக்கலையா? சீக்கிரம் முடிச்சா கதை சொல்லுவேன்டா. வேணாமா? இதுலையா?
Shall I? Guys, shall I move? Okay. இன்னும் முடிக்கலையா? These things. Yes. Functions. Number. Actually, this is a new topic. Now, one second. I'll start with the same thing. What is function? Or input வாங்கி output கொடுக்கணுமா? Okay. Nothing like no rules. Unique output. So every input should have output. That's a rule. Okay. See, what is this function is every input should have unique output. And the word ஞாபகம் வச்சுக்கோ. This is informal definition. Formal definition is something different. Okay. Informal definition என்ன சொல்லுது? Every input should have unique output. Okay. So திருப்பி லாஸ்ட் இயர் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் we find what is domain, what is range, right, what is codomain. அதோட முடிச்சிட்டோம். கரெக்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா how to find domain, range. I hope you guys remember how to find the range of the function. So what you guys will do, you will make y is equal to அந்த ஃபங்க்ஷனை மாற்றிட்டு you will find the domain. ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம்? And if the denominator is there, the denominator should be not equal to 0. If the square root is there, inside square root it should not be negative. I hope you guys remember this. இல்லையா? இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை. When some comes I will teach you. Okay. So function is also set of ordered pair, but all the functions are relation, but not relations. All relations are functions. Okay. So this is from Moses only. Yeah. Okay. Kinds of function. There are types of function. So types of function சொல்லும் போது function ஓட சில விஷயங்கள் பார்த்துடலாம். Then we will go for this. Okay. I will draw something. This is, we call it as arrow diagram. Whether this is function, guys? No objection? டே இங்கே ஈ மிச்சமாக இருக்கே, பிரச்சனை இல்லையா? No. இது ஃபங்க்ஷன்னா yes it is function. Why? As per my definition, every input, that is 1 2 3 4, has some output. Okay. And everything is having unique output. Okay. So everything எல்லாத்துக்குமே எனக்கு என்ன இருக்கு, யூனிக்காக இருக்கு output. So now I will take 1 2 3 4 A B C D E. Okay. Whether this is a function? Why? Because yeah, 4 is having 2. That is, it is not unique. Okay. So this is not a function. Okay. Let me take one more. Whether this is function? Yes, this is function. Why? Because எனக்கு 1 2 ரெண்டுமே ஏக்கு போயிருக்கு. பட் என்ன விஷயம், 1க்கு 2 இல்லை, 2க்கு 2 இல்லை, 3க்கு 2 இல்லை. That is what we call it as unique. Are you getting, guys? Then you guys know what is function. Correct? Yes, you guys know what is function. Now let me go for 1-to-1 function. What is the meaning of 1-to-1 function? Guys, nothing, guys. இப்போ நம்ம போடல first diagram, அது 1-to-1 தான். இது 1-to-1 function, guys. Yeah. Every input has different outputs. ஒரு விஷயத்துக்கு இங்க ஒன்று தான் இருக்கு. Okay, let me draw one thing. இப்போ நான் இங்க 5 ன்னு போட்டுட்டு if I go like this, whether now it is 1-to-1 function? No. No, sir. Because now D is having 2 domain. So it is not. If I put E and I put now this is 1-to-1? Yes, it is 1-to-1. இப்போ 1-to-1 வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? Okay. If I write it in the set of ordered pair,
1 comma A, 2 comma B, 3, I am not writing this one, I am just writing, okay, 3 comma C, 4 comma D, and once again 5 comma A. Guys, whether it is a one-to-one function? No. Why? Because 1 and 5 is having A as a comp. அப்போ இது 1-to-1 இல்லைனா இதுக்கு பேர் என்ன? If it is not 1-to-1, then what the name of this? Many-to-one. Many-to-one. The function can be either 1-to-1 or many-to-one. Okay? Okay. Guys, are you getting whether the function, how to find the function is 1-to-1 or not? Okay. Now I will write one more function. You guys have to say. So whether this is 1-to-1 function? Yes, correct? 1-to-1 தானே இது. Sir, இங்க மிச்சம் இருக்கே. Don't worry about that. That is not part of 1-to-1 or many-to-one. Okay? So next is many-to-one. The same thing. What's the difference of this one? Okay? So difference of this one. So I'll draw. நான் கேட்குறவங்க சொல்லணும், சரியா? I will give some questions. Guys, whether first one is 1-to-1 function? If it is not 1-to-1 function, what is the name of this? Many-to-one. Okay, what is this? Many-to-one, இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம், this is also a constant function. See, constant function is also many-to-one function. But என்ன எல்லாமே ஒரே விஷயத்துக்கு போடும். That is called as what? Constant. For every input it will have the same output. Then we are going to call it as what? Constant function. Okay guys, whether this is not a function. How many of you told many-to-one? It is not a function. 2 is having A and E both. Okay? It is not a function at all. Okay? This 1-to-one function has another name called injective function. 1-to-1 ஓட ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இன்ஜெக்டிவ். திடீர்னு கொஸ்டின்ல எப்படி இருக்கும்? செக் வெதர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்ஜெக்டிவ். ஐயோ சொல்லியே தரல சார், புது வேர்டு சார். நோ, இன்ஜெக்டிவ் மீன்ஸ் வாட்? ஜஸ்ட் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1-to-1 ஆர் நாட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். ஆன் டு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சர்ஜெக்ஷன். அது இன்ஜெக்ஷன், இது சர்ஜெக்ஷன். ஓகே okay, I'll explain what is on to function. Guys, you guys how to know, you guys know to write, how to write domain and codomain and range, na? What is the codomain of this? Codomain enna? 1 to 5. 1 to 5, sir. What is the range? 1 to 5. If both are same, I am going to call it as on to function. If both are same, then I am going to call it as what? On to function. In the second case, second case also the same thing. Okay. See, if I am having going to have a function, okay, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Okay. See guys, what is the domain of this? Codomain of this? A, B, C, D, E. Range? Whether they both are same, we going to call it as into. நான் இன்னும் சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஓகே, லிசன், இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும், அதுக்காக சொல்றேன் இது. If I am writing a domain, if I am writing a codomain, okay, if I am keeping my codomain and I am keeping exactly my range on it, it will be on to, அப்படியே இருக்கும். If it is an into function, my codomain will be little big, my range will be little small, so it will be into it. Are you getting? On to means it will be exactly fixing. இப்போ இந்த ரெண்டு புக் வச்சா அப்படியே மேலே அப்படியே கரெக்டாக இருக்குல்ல, ரெண்டு மேக்ஸ் புக் வச்சா அப்படியே இருக்கும்.
we call this as onto, because they both are same, so it is exactly fixing. If some book is big and some book is small, we can call into it, correct? So that's why it is onto and into. And onto we are going to call it as surjective. Onto we are going to call it as what? Surjective. Are you getting this, guys? Purida? Okay, so now what you guys can do is just take down the functions. What are the types of function? That is starting from 1 to 1. Okay, take this one, guys. Just எழுதிக்கோங்க அந்த 1 to 1 function போட்டு injection போட்டு just copy down this arrow diagram fast. Anybody is having any doubt in this types of function? Types of function la yarukku edha doubt iruka? Shall I explain once again? Sir, the image remove பண்றீங்க. எப்படிப்பா? The image மட்டும் remove பண்ணீங்க, text hide ஆகும். ஓ, இதை எழுத வேணாம்ப்பா, up to that you write போதும். இது வரைக்கும் எழுத போதும். So Okay. a function of a to b is said to be 1 to 1 function or injection if okay, கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்குது. If all the elements of a will have different element in b, okay, or different element of a will have different element of b. The unique image சொல்லலாமா sir? எழுதிக்கலாம். Yeah, if you are writing with image and pre-image, then you can write it as unique pre-image or image. So arrow diagram is important, அது மட்டும் எழுதிருங்க. You can write your own example also. Okay, many to one function, please copy down fast. many to one function முடிச்சதுக்கு அப்புறம் onto function. Onto function is also known as surjection. So at least copy the arrow diagram. Now, are you getting? Shall I forward, guys? So next is into function. Into function you itself draw the diagram mainly. And மறந்துடாதீங்க எப்பயுமே you finish that, then I will go for bijection. Okay. Sir, is every one-to-one function an onto function? Every One-to-one function an onto? no. Why? Shall I draw a function which? Yeah, I draw that examples also. Sir, அப்ப எல்லா onto functionமே one-to-one. No. Yeah, I can draw an example for what you asked also. I'll draw, man. Since you have doubt, I will draw it. Okay.
guys, yeah, some people are getting doubts like this, sir. A function, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினட்டா 1 to 1 ஆவோ many to 1 ஆவோ இருக்கணும். It should be on into. So one function will be an example for one, anything in onto or into, and many to 1 or 1 to 1. Okay, I will draw all 4 combination examples. Yeah. Into function மட்டும் ஒரு ரெண்டு காட்டுங்க சார். Ah. Okay, I will draw it. Actually, I have not put the diagram here, but you can take like this. See, if I have 1, 2, 3, 4, and I have a, b, c, d. Okay. This 1 is going to this, 2 is going to this, 3 is going to this, 4 is going to this. So what is the domain of codomain of this? A, B, C, D. What is the range of this? A, B, C. So it is into. My range is into the codomain. So I am going to call it as into function. Is that clear? Shall I move, guys? Okay. Okay. See, since some people asked an example. Okay, I will take like this. Okay. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Guys, this is an example of this function is 1 to 1 and also on to. Okay. 1 to 1 and on to. Okay. I will take another example. So I will draw like this: 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. This is many to 1 and into. Many to 1 and into. This is many to 1 and on to. And onto. Many to 1 and on to. So what is remaining? 1 to 1 and into. This is 1 to 1 and into. So somebody asked, sir, this one cannot be that one cannot be this one. Are you getting this, guys, now? Rendu relation. Now I have all these 4 combination. No, this combination alone. See, 1 to 1 is also known as what? Injection. On to is also known as what? Surjection. Both together we are going to call this as bijection. Both together we are going to call it as what? Bijection. Bi na enna rendu jection vandiruchi. Injection vandiruchi, surjection vandiruchi. So if the function is 1 to 1 and on to, we are going to call it as what? Bijection. Are you clear this, guys? See, why we are 4 இருக்கு அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. I will teach that also. Okay. So guys, if your function is both 1 to 1 and on to, we are going to call that function as what? Bijection. Okay. The bijection functions can also call it as invertible function. I'll say why everything. Okay. Just copy down these 4 diagrams and make a note of it. Come on.
Okay, Pratap, yeah, mute it. When you want, you can speak, okay? I am getting some noise from your side. Okay. So this is what I told. No, you can write bijection போட்டுக்கோங்க நீங்களே எழுதுங்க. Don't copy down this. Don't copy down what is written on the board. You can write what you want to write. If your function is both 1 to 1 and all to 1 to 1 போட்டு bracketல injection போட்டுக்கோங்க, on to போட்டு bracketல surjection போட்டுக்கோங்க. Then we are going to call the function as what? Bijection. Bijection போட்டுட்டு this function is even called as what? Invertible. This function can be even called as what? Invertible. Okay. Okay. Guys, நான் உங்களுக்கு ஏன் பைஜெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன் அந்த 4 டைப்பில் அந்த ஒரு டைப் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், ஏன் அதுக்கு புதுசாக பேரெலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இஃப் இட் இஸ் பைஜெக்ஷன் அலோன் இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் இன்வர்ஸ். இஃப் எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ பைஜெக்ஷன் தென் இட் வில் ஹேவ் திஸ் இன்வர்ஸ். நான் முதல்ல இன்வர்ஸ்ல இருந்து போகிறேன். I have a function which is 1, 2, 3 is having a, b, c is as an இப்படி இருக்கு. If the function is like this, okay, I know this is my input and I know this is my output. Okay, this is f of x. What is going to be f inverse of x, guys? F inverse of x என்னவா இருக்கும்? I am going to have a, b, c, that is output எது இருந்ததோ அது input இருக்கும். And what is going to be my input is going to be my output, which is like this. Are you getting? The domain and range interchange, sir. அவ்வளவுதான். Domain and range will interchanged. Actually நம்ம ரிலேஷன்ல லைட்டா இத பத்தி பார்த்தோம். ரிலேஷன்ல எந்த கண்டிஷனும் இல்ல. Every relation will have inverse relation. Every relation will have inverse relation. But in function only a bijective function will have the inverse. ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணலாமா? Why? Because guys, if I have 4 here, sorry, if I have d here, and if I make this inverse, now my d will be not having its output. புரிஞ்சிச்சா? ஒருவேளை ஒரு ஃபங்க்ஷன் onto-வா இருந்திருந்தா, now I call this function as what? Onto function. Where my d is input, my d is output எங்க இல்லாம போயிரும்ல. அப்படி ஆச்சுனா this will be not a function at all. Then how to call it as an inverse function? How to call it as an inverse function? Are you getting, guys? இன்னொரு தடவை சொல்றேன்ப்பா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. why ஒரு ஃபங்க்ஷன் onto-வா இருக்கணும், ஏன் பைஜெக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒருவேளை இங்க d ன்னு ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா that will become an input when I am taking it inverse. That input will not have its output. That's why the function should be a what? Bijective. நான் இன்னும் சார் இப்போ கூட இது onto தானே சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க, onto தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது என்னது? இன்டூவா இருந்தால் எனக்கு வராதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாரு, if I am having 4 here and that is going to C. Now C will have 2 output, கரெக்டா இல்லையா? C will have 2 output. For 1 second 4 will come, that also will go to. Now this function is going to be called as what? Not a function it is, right? Guys, இது புரியுதா? இது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த பாரு, உங்களோட 11th எப்படி போச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்ற மாதிரி தான் போகும். ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும், ஃபங்க்ஷன் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் இதை சொன்னேன், எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோன்றதுலையே போயிடும். 12th நீ படிக்கிற எல்லா சாப்டர்லையும் வரும்.
நீ படிக்கிற எல்லா சாப்டர்லயும் இன்வர்ஸ் பத்தி வரும். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் படிச்சா இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வரும். புரியுதா? டிட்டர்மின் இது படிச்சீனா டிஃபரன்ஷியேஷன் படிச்சா இன்வர்ஸ் எப்படி டிட்டர்மினேட் பண்றதுன்னு வரும். அடுத்த சாப்டர் பேரு இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரி ஃபங்க்ஷன். எல்லாத்துலயும் இன்வர்ஸ் 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 இன்வர்ஸ்னு வரும். ஆர் யூ கெட்டிங் கைஸ் ஹவ் த சிலபஸ் இஸ் டிராவலிங்? நீ 11th ஃபுல்லாவே ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றதுனே படிச்ச. இப்போ நம்ம இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆர் யூ கெட்டிங்? ஸோ எனக்கு ஏன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவா இருக்கணும்? பிகாஸ் பைஜெக்டிவா இல்லைன்னா இன்வர்ஸ் பண்ணும்போது அது என்னவா இருக்காது? ஃபங்க்ஷனாவே இருக்காது. ஃபங்க்ஷனாவே இருக்காது. That's why a function should be bijective. That's why நான் bijective இன்னொரு பேர் கொடுத்தேன். What is that? Invertible. If a function is invertible, because if it is having its inverse, a function will be called as invertible if the function is having its inverse. Okay? புரிஞ்சுதா? If the function is இப்போ invertible நம்ம சொல்லலாமா? டாபிக் புரிஞ்சுதாடா நான் என்ன சொல்றேன்னு? அதனால தான் bijective or bijection is becoming a important topic. Okay, I'll check the function. If the function is 1 to 1 and on to, then that function will have inverse. Otherwise it won't have inverse. Clear guys? Any doubts in this? Okay. Next what we are going to speak is composite function. Okay guys, direct composite function syllabus la illa, but in all the chapters composite function will come, so I am going to teach this. Okay, see what is composite function is, see if I take a function, input will be some element, output will be some element. If I take a function, input is also one function, then how the output will be? Are you getting this guys? Are you getting? I am having a function, ஒரு input இருக்கு. Okay, I am having an input, I am getting an output. Okay, usually என்ன நடக்கும்? I will have an element, I will have an output element. If I am having a mission, I am going to give a what? Input as one function. That is what composite function. Composite means I will have f of x, I will give x and I will give, so I will write it more than this. I will click here. See, இப்போ நான் x போடுவேன், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? f of x கிடைக்கும். Now f of x will go to another function where that makes g of x, so I will get f of g of x. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒண்ணும் இல்ல, if I am having my f of x as x square and if I am having g of x as 3 plus 4, okay, what is f of g of f? That is f of g means f of g of x ன்னு அர்த்தம். It means that எங்க x இருக்கோ அங்க என்ன வந்துரும்? g of x வந்துரும். So அது என்னது? அது 3x plus 4. So f of will be equal to 3x plus 4 to the power of. Are you getting guys? Yes, that's what happening. Okay, so what is g by f? That is 3 into plus 4. Are you getting guys what I have did? Because this is g of f of x. So where the x is there, in that I will put f of x, which is x square. So 3 into x square plus 4. Are you getting guys the difference between these two? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Shall I teach once again? See guys, if I am having f of x as a function and g of x as a function, what is f of g? That is f of g of x. This is going to be written as, எப்பயுமே f of g of x ன்னு எழுத மாட்டேன். இதை எப்படி எழுதிடுவேன்? f of g ன்னு எழுதுவேன். ஓகே, g of f of x ன்னு எழுத மாட்டேன். எப்படி எழுதுவேன்? g o f ன்னு எழுதுவேன். But they both are same. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன எப்படி எழுத போகிறோம்? இதை எங்கெல்லாம் x இருந்ததோ இங்கே ஒரு நம்பர் இருந்தால் அதெல்லாம் மாற்றிருப்போம். If I have f of 5, what is answer? 25. Why? Because x is x square. Now the question will be like this: f of g of x, f of g of 5. What is this one? What is f of g? That is 3x plus 4. In the place of x I will put 5, so it will become 15 plus 4, 19, 19 square. Are you getting this guys? Okay,
This one we going to call it as composite function. Okay. Any doubts in this, guys? இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Anything? Okay. Okay. Let me summarize everything now. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோமோ அது யா. Can I show the previous slide? Just copy the. This one? Yes. Hey, அது ஃபுல்லா இல்லடா. Okay, anyway, if you what this image is very important, you can take this one. Yeah. It's not there in directly. Composite function directa illa, but it is going to be useful in every chapter. That's why I am taking now itself. அப்போ உட்காந்து நான் composite நடத்திட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. அதனால now itself I am teaching. Definitely it is going to be there in differentiation, which I taught you already in 12th topic in 11th itself. Why we use chain rule? Because that function is what? Composite. Sin x square. Why sin x square? Sin x தானே இருக்கணும். ஏன் x square ஆ இருந்துச்சு? Because sin x is a function, x square is the function sin of x square. Are you getting? Okay. So next number. F4 G1 F1 equal, sir. No, definitely not. But if it is equal, we are going to call G and F as inverse function. I'll say. Since you touched the topic, I will come that Mithun. Okay. ஒன்னும் இல்லடா, இப்போ என்ன சொல்றேன்? What you asked is whether FOG and GOF are same. Definitely not. Okay. But if they are same, then I am going to call f of x and g of x as what function? Inverse function. ஏன் தெரியுமா? I'll take one thing. f of x is equal to x square. g of x is equal to root x. Okay? What is FOG, guys? Okay. What is GOF, guys? Since FOG and GOF are equal, I am going to call f of x and g of x as inverse function. இது ஏன் inverse function தெரியுமா? What is f of 4? 16. What is g of 16? இதானப்பா இன்வர்ஸ். நான் அப்பத்துல இருந்து இதான சொல்லிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஒன் செகண்ட், இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் சிலபஸில் இருந்தது. ஏன் தூக்குனாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல, தூக்கிட்டாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தது, இதெல்லாம் தேவை ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்ஓ ஈக்குவலாக இருந்தால் then I am going to call this function as what? Inverse. So that is f of x will be inverse of g of x, g of x will be inverse of f of x. Are you agreeing these two are inverse functions? இது ஏன் இன்வெர்ஸ்னு உங்களுக்கு புரியுதா? Because if I draw a diagram like this and this will interchange when I am drawing it for root x. Okay? Okay. Okay guys, let us summarize today from the function. Function மட்டும் நான் summarize பண்றேன். Then I will give some questions on relation and we can wind up today's class. Okay. So first thing is, what is function? Every input will have unique output. Every input unique output. அப்புறம் types of function வந்தோம். So definitely you guys has to know how to take a range and domain of it, which is there. I hope you guys remember that. Okay. Then sorry. Then types of function: one-to-one function, many-to-one function. One-to-one function is also known as inversion. Okay, where every image will have pre-image. So every pre-image will have one image. Different ah da irukum. அதே மாதிரி for many-to-one அது இல்ல, அவ்வளவுதான். one-to-one இருக்குது, அவ்வளவுதான். Okay, next is into function and onto function. In onto function, my codomain and range will be same, equal. Okay, but in into function it will be proper subset. It will be a proper subset. Why? What is the meaning of proper subset and improper subset? உன்னோட செட்ஸ் யோசி. ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா improper subset, ஈக்குவலா இல்லனா it is a proper subset. Okay, ஈக்குவலா இல்லாம உள்ள இருந்தா அதுக்கு பேர் proper subset. Into, I told this example also. Into means it will be into it.
Okay, so now you guys know if I give you a function as an arrow diagram or set of ordered pair, definitely you guys can say whether the function is to one or not, many to one or not, onto or not, into or not. In this 4 different types of combination, that is one to one and onto, one to one and into, many to one and onto, many to one into, which is more famous, one to one and onto. Why? Because these two functions, that is injection and surjection, together we are going to call it as bijection. Why bijection is getting more important is only bijection function will have its inverse. Only bijection function will have its inverse. Why? What is the disadvantage to be an into function and many to one function? Because when you take it as taking it as inverse, we don't have what? It will be not a function. Definitely that x square and root x I wrote, no, it will be not a function. Why? Because you know x square minus 2 and plus 2 will have the same output. Okay, that's why it is. But the example. Okay, so next class we are going to do more sums on relations and functions. Functions are inniki relation la we can concentrate. Okay. Check whether the relation. Check whether na ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே நம்ம கொஞ்சம் பயந்து தான் போடணும். என்ன பார்க்கணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா செக் பண்ணணும் அது. ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆடா ரிஃப்ளெக்சிவ் எனக்கு யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவானா தேவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் தேவா எக்ஸ்பிளைன் வெதர் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆர் நாட் தேவானா நீ தான்டா தேவதர்ஷன் தேவா கேமரா மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லு இது ரிஃப்ளெக்சிவா வாய்ப்பில்லை வெரி குட் ஏன் சார் இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ்னா நமக்கு a வரணும் சார் யா ஏ எஸ் எஸ் எனக்கு 1,1 எடுக்க முடியாது பிகாஸ் நோ நம்பர் வில் பி 1 more than itself no number will be 1 more than itself கரெக்டா 1 is equal to 2 இல்ல 2 is equal to 3 இல்ல because I am going to get 1,2 2,3 3,4 like that only we are going to get so definitely it is not what reflexive guys whether it is symmetric
symmetric can be explained by Kirti, can you? Yeah, whether it is symmetric? If it is wrong, okay. What? No. No or yes, or you are saying no for what? Oh, you guess no. Okay. Confident solluma. I thought like when no, okay, I don't know, sir. That no. Okay. Yes, it is no. Why? Because I can get 1, 2. But there is no chance of getting 2, 1, right? என்ன சொல்றான் ஒரு நம்பரோட ஒரு நம்பர் அதிகமா இருக்கும். That is b equal to a plus 1, right? That is 1, 2 will be definitely there because 2 equal to a plus 1. That is a is 1 plus 1, 2. There is no chance of 2, 1 in the relation. So it is not symmetric. Guys, whether it is transitive? No. Sure. Okay. How? There can be 1, 2. Yes. There can be 2, 3. Yes. Yes. 1, 3 cannot be related because 1 and 3 is difference is 2. It's not 1. Very good. So it is not reflexive. It is not symmetric. It is not transitive. Okay. Everything is wrong. Okay. See guys, இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், யாருமே எழுத வேண்டாம், எல்லாருமே நோட் மூடிடுங்க. ஆனால் பாரு இவ்வளோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்களா? 5 மார்க் கேட்கும் போது they will use இன்னும் ஒரு லெவல் அதிகம் போய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. What they will do, no? I am going to call this as 2-dimensional relation. இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்? a, b related அப்படி தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன். a and b are related தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன். Now what they will do? they will give condition like this. A, b will be related to c, d. Sir, usually a will be related to b, correct? Now what they have given? A, b is related to c, d. That is 2 input and 2 output. Let me give an example or let me give a question itself. So நான் என்ன பண்றேன்? Natural numberல எடுத்துக்க போறோம். Question is just I'm not copying the full question, but natural number எடுத்துக்க போறோம். The question is like this. A plus d is equal to b plus c. If a plus b is equal to b plus c, then a, b will be related to c, d. Are you getting this, guys? அவன் என்ன சொல்றான்? A plus d will be equal to b plus c. If it is like that, then a, b will be related to c, d. Okay? It is in the set of natural number. It is in the set of natural number. Check whether this relation is equivalence relation. Are you getting this, guys? What is the meaning of equivalence relation? I want to check all 3. Okay? But up to now, what you guys did is, you have done with only 1 input and only 1 output. Now you are going to do with 2 input and 2 output. Okay? So how it is going to happen? See, இங்க பாருங்களேன். இவங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் நம்பர்ல எழுதுறேன் உங்களுக்கு. Okay? If a is 1, 5, okay, then yeah, no, 2, this is 7 and this is also 7. What they told, a positionல இங்க என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு, d positionல 6 இருக்கு, and in the b position I have 5, and so this will be related. Are you getting, guys? This kind it is going to be. இப்போ இதை reflexive ஆன் செக் பண்ணனும்னா how I will check? No, whether a, b is related to a, b. I'll check like this. A, b will be related to a, b. Yes, it is. Why? Because a plus b will be equal to b plus a. Addition is commutative. So இப்போ நான் இந்த கண்டிஷன் படி இந்த இதில் பார்த்தா இங்க 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 என்ன இருக்கு? c க்கு பதிலா a இருக்கு, d க்கு பதிலா b இருக்கு. So a plus b will be equal to b plus a. So definitely this will be what? Reflexive. Don't worry, guys, I will do this question once again. But இப்படிலாம் திங்க் பண்ணலான்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay? Now a, b related to c, d. Then அப்படியே யோசி, symmetric எப்படி யோசிச்சிருப்போம்? c, d should be related to e, f. அங்க எப்படி பார்த்தோம்? a related to b,
that is எப்படி எழுதிருந்தோங்க a comma b is related to r, okay, then b comma a also should be related to r, correctா? One dimensional. Two dimensional a comma b related to c comma d, then c, oh sorry, then it should be a comma b, sorry, my bad, okay, a comma b related to c comma d, then c comma d should be related to a comma b. Okay guys, I'll take this one. இது நடந்திருக்குனா என்ன அர்த்தம்? இந்த கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம், கரெக்ட்டா? a plus d will be equal to b plus c. இது வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இது c plus d will be equal to d plus a, கரெக்ட்டா? c plus b will be equal to d plus, guys இது ரெண்டும் ஒண்ணு தானே? a plus b change to d plus a, b plus c change to b plus c. They both are same. Are you getting guys? Clear ah? The transitive one prove பண்றதுக்கும் the same way we want to do. Okay, I'll explain one by one இது எப்படி போடணும்னு. But this kind of questions are there. These are the most asked 5 mark question. Two dimensional relation. I call this as two dimensional. எங்க two dimensional relation இருக்காது, but நான் இதுக்கு பேர் two dimensional வச்சிருக்கேன். ஏனா ரெண்டு இன்புட் இருக்கும். ஓகே, எந்த புக்லயும் two dimensional கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. புக்ல இருக்கவே இருக்காது இந்த சம் ஆக்சுவலா. பட் previous year question பேப்பர்ல ஒரு வருஷமா இது இருக்கும். Okay, so this is what we are going to see. So we are going to do more sums on this relations and functions. And வேற என்ன இருக்க போகுது அப்படினா இது ரிலேஷன்ல. ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி பார்த்தோம்? ஜஸ்ட் ஒரு ஆரோ டயகிராம்ல ஆர்டர்டு பேர்ல பார்த்தோம். நான் இப்படி ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன். y is equal to okay x square whether this function is 1 to 1. நான் சொல்றது புரியுதா? Whether y square equal to y is equal to x square is a 1 to 1 function? I am asking you. Yes sir. All negative number square will be equal to positive thanappa. What is minus 2 square? Plus 2 square? Whether it is 1 to 1 function? No, it is not 1 to 1 function. நான் சொல்றது புரியுதா? Okay, when it is given as an expression, how to find whether, sorry, now I will do one thing. I make this function to be natural number to natural number. Now it is 1 to 1 function? Yes, it is 1 to 1 function. Okay, whether it is on to function? Yes sir. Yes. No. On to function இல்லையா? What is the meaning of on to function guys? I should இங்க இருக்கிற என்னோட இது ஃபுல்லாவே வந்திருக்கணும், கரெக்ட்டா? 1 will come because 1 is square of 1. Whether 2 is square of something, 3 is square of something, 4 will come because 2 square is 4. So all the perfect squares மட்டும் தான் இங்க இருந்து என்ன இருக்கும்? மேப் ஆயிருக்கும், கரெக்ட்டா? Other numbers are there, no? So what is the range? 1, 4, 9, 16, 25, dot. But what, yes, what is codomain? Codomain is what? Second one. What I written as second one? All natural number. All natural numberல என்கிட்ட என்ன இருக்கு? Perfect square மட்டும் இருக்கு. So we are going to call this as what? Into. See, இப்போ இத கொடுக்க மாட்டான், இத தான் கொடுப்பான். You has to check it. Are you getting? So now I will write one question. Y is equal to 3x plus 5. Whether it's 1 to 1 function guys? எப்போ linear equation பார்த்தாலும் just think guys, it's a linear equation, right? Linear equation will make a straight line in a graph. It will make a straight line in the graph. If it is making a straight line, what this mean guys? It is going to take only one value for x. பாரு இப்படி இருக்கு அப்படினா then definitely what it happens, for one value of x it is having one value of y. That's why it is having like this. Quadratic is not like that. Why? Because I am going to have this two same value. Are you getting guys? Okay, now I am asking, நான் அப்படியே என்னோட ஜெனரலா கேக்குறேன், whether modulus function 1 to 1? Modulus function is not 1 to 1. Why? Because minus 5 ஓட அவுட்புட் என்ன, plus 5 ஓட அவுட்புட் என்ன? See guys, if I give the graph of a function, this is what the modulus function means, right? See, there are two tests. நான் இத வந்து 11th students க்கு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். Vertical line test and horizontal line test. Are you guys remembering that? யாராவது ஒருத்தர் please make me happy. Yes ன்னு சொல்லி. No, okay. Yeah.
vertical line test and horizontal line test. See, இப்படி ஒரு லைன் போட்டேன். இந்த கிராஃப் எத்தனை தடவை தொட்டிருக்கு? more than 1 point தொட்டிருக்கா? more than 1 point தொட்டிருக்கா? So it is not one to one function. But if I have a linear equation like this, நான் எங்க லைன் போட்டாலும் எங்க இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன? ஹரிசாண்டல் லைன். எத்தனை ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டாலும் எனக்கு எத்தனை பாயிண்ட் தான் தொடும்? ஒரு பாயிண்ட் தான் தொடும். So we are going to call this as what? Function, one to one function. Okay, when we use vertical line test is, this is circle, I am putting a line. இப்போ 2 பாயிண்ட் தொட்டுருச்சா? It is not a function. So horizontal line test is to check what? One to one function or not. Vertical line function is to what? To check it is function or not. Are you getting? Ipo modulus function is touching 2 times now. Graph is like this, touching 2 times. So definitely it is not one to one function. I hope you guys remember what is greatest integer function. Greatest integer function is one to one. No. Very good. Yeah, why no? Because 1.9 will give me what? 1. 1.8 will give me what? 1. 1.0 will give me what? 1. There are infinite ones. புரிஞ்சுதா? So it is not a one to one. Guys, whether constant function is a one to one function? No. For every input it will give the same output. So it is not a one to one function. Are you getting this, guys? புரிஞ்சா? So this is what you want to remember. See, relation function is simple as well as tricky. உங்களை ரொம்ப ஈஸியாக நான் ஏமாத்திடலாம் by changing little questions. நான் கொஸ்டினை உங்களுக்கு ஆடாக கேட்கணும்னு நினச்சா ஒன்றுமே இல்லை. See, பாரு, x square is one to one function when it is n to n. Okay, x square. When x square becomes real to real, not a one to one. Integer to integer, not one to one. Are you getting this, guys? This is how you, while changing my input and output, it will change. Now, guys, I will go for x cube. X cube, natural to natural, whether it is 1 to 1. 1 to 1. Whether it is into. Yes, it's not onto. Because only perfect cube numbers will be plotted. Other number la vandirukad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varum. Yana 2 cube. புரிஞ்சுதா? அதுதான் நீங்க இப்படி செக் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. Okay, there are methods to find whether it's a function is one to one or not, and there are methods to find whether the function is onto or not. That only we are going to see it in the next class. Is it clear, guys? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? So today's class is about just functions and some questions of relations and functions. Relations. Okay. Any doubts, guys? ஏதாவது புரியலனா சொல்லுங்க. I'll so we have 8 more minutes. If you have doubts, I will clear it. Otherwise, we can end the class. Anything is there? Online students, Pratap? No, sir. Shivaranjani, I know something definitely will be there because you missed last class. I will clear it out. Okay? Avya Purinjida? Kirti Purinjida? Pavitra? Anshul? Mithun? Yes, sir. Dhanush? Enna sonal camera on panna maatikiran. Dhanush? Hello, Mr. Dhanush? Dhanush? Okay. I know if the camera is off, most probably students will not be. Okay, tomorrow I will take care. Tomorrow I want to meet you in SSM Nagar. I will meet you. Okay. I will put it in the group. Want to come. Okay, guys. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. இந்த பாரு உனக்கு புரியல